Good afternoon, everyone. I, Dr. Santosh Padwar, past Secretary of NIMA Pimpri Chinchwad branch, welcome all the participants on behalf of NIMA-Maharashtra State Branch for the DNYAN, the webinar series. Today it is the 12th lecture of our series. Dr. Suhas Yadav sir has given me an opportunity to host this seminar, and being a first time under his guidance, I am trying my level best to deliver. So please bear with me if something goes wrong. So NIMA-Maharashtra State Branch has taken a great initiative in organizing this webinar series since last 10 months for information and upgradation of knowledge of all the latest developments in the field of medical science, which would be of great help for all the practitioners in their day-to-day practice. So today we'll be having the guidance on a really hot topic. The subject itself is so hot that even the experienced ones get chills while tackling it. Despite of being in practice since many years, handling fever sometimes becomes the toughest job for all of us. पेशंट किंवा नातेवाईक जेव्हा आपल्याला विचारतात की अजून ताप कसा उतरत नाही, एवढी औषधं झाली, एवढ्या तपासण्या झाल्या तरी साधा ताप कमी होत नाही, तेव्हा हा पेशंटचा ताप आपल्या डोक्याचा ताप होतो. याला आपण समाधानकारक उत्तर देऊ शकलो नाही तर नातेवाईकांचा संताप होतो आणि शेवटी आपल्यालाही मनस्ताप होतो. Comparatively, diagnosing and treating a fever in an adult patient is a bit easier. I will not say it's easy, but it's easier because of the information and feedback we can get from the patient, and the history revealed can help us for the diagnosis. But the greatest challenge comes when you have to diagnose and treat fever in children, where the symptoms, signs, and history can be misleading comparing to the adult. So to handle these complicated issues, we have here today Dr.Jagdish Dhekane sir to guide us in diagnosis and management of fever in pediatrics. I would call him a Bhishma Pitamaha in pediatrics. कारण सरांचं एवढं दिव्यत्व आहे, academics, त्यांचं कामाची व्याप्ती, that he is really a big honor for us because he has got great experience in the field of pediatrics and is a great teacher who loves teaching his students wholeheartedly. After the basic introduction, I would request Mr. Dr. Daga sir to play the video and provide us the information of our sponsor, Savvy Software Private Limited. Daga sir, please take over. Are you a doctor who always wanted to record patient information without the hassles of typing it on a computer? Do your patients often lose prescriptions, making it difficult to track their medication plan? Have you been searching for a solution that can digitally record whatever you write? Your search ends here. Introducing DGRX, a revolutionary digital documentation solution designed to simplify the process of writing prescriptions. DGRX is a comprehensive EHR system built especially to cater the needs of Indian healthcare space. It is nothing but a digital version of your traditional paper-based prescription copies. Doctors can easily write medication details on tablet through the DGRX application instead of writing it down on a paper. DGRX also keeps a comprehensive record of patient's history, previous medical records, and number of times the patient has visited. Doctors can now view all the medical records in the DGRX software. This information is securely stored in a cloud environment through services like Azure and Google Cloud. Due to cloud-based storage, all your information is readily available on demand and is accessible on multiple devices like your personal computer or any Android iOS-based devices. With DGRX, patients will get soft copies in addition to their traditional paper copies, so they will never lose a prescription again, as all their prescriptions are automatically stored on a cloud. You don't even need to be a tech savvy to use DGRX. With simple and interactive UI, anyone associated with the healthcare industry can use DGRX. To get started, all you have to do is register your name and your phone number. An OTP will be generated on the registered number, and after the OTP is verified, you're good to go. We understand the needs of doctor. With DGRX, you can do more without doing anything more. DGRX, your digital prescription solution. Great. After the wonderful information about DGRX, the latest software we are having in our medical lesson. So I would like
to invite our NIMA-Maharashtra State President, Dr. Suhas Jadhav sir, on behalf of NIMA-Maharashtra State, to give us the speech. Dr. Suhas Jadhav sir, please. Hello. Am I audible? Yes. Namaskar. Good afternoon, everybody. Greetings to you on behalf of NIMA Maharashtra State Branch. Dear friends, 3 months past, we are in the Platinum Jubilee year of NIMA, National Integrated Medical Association, NIMA का अमृत महोत्सव. In last 3 months, many branches of NIMA Maharashtra State organized various programs to celebrate our Amrut Mahotsav. One of the main Amrut Mahotsav programs was membership drive in this year. Some branches like Nagpur, 40 members added, Pimpri Chinchwad, 25 members added, Mumbai branch 16 members, Nashik branch 14 members, Nanded branch 13 members, Pune South 11 members, and also Pune, Kalyan, Ahmednagar, Yavatmal, Varud, Chalisgaon, Paratwada, Varoda, Ulhasnagar, Umred, Jat, Dhule. All these branches gave their efforts in membership drive. I, as the president of NIMA Maharashtra State, appreciate that hard work, but also I appeal to all branches to look seriously into membership growth. It is my request to all NIMA members to give at least one new member in July, another in August and September. Yoga Day, 21st June, was also celebrated by many branches very effectively. Especially, I thank NIMA Latur, Mehkar, Bhusawal, Pimpri Chinchwad, Nashik, Baramati, Faltan, Devrod, Akloj, Pandharpur, Pune, Aurangabad, Nanded, Mumbai, Bhor, Hingoli, Thane, Yavatmal, Amravati, Bhiwandi, Ahmednagar, Nandura, Chandrachud, Varud, Akola, and many other branches. The list is unlimited. So we have time-consuming factor. So I appreciate and I thank all these branches for organizing Yoga Day programs for doctors and common mass. Herbal plantation was another important program for Amrut Mahotsav year. Many branches in the beginning of rainy season organized plantation drive in their respective cities. I appreciate and I thank branches like NIMA Latur, NIMA Pimpri Chinchwad, Bhor, Kopargaon, Amravati, and many more other branches collectively organize tree plantation program. I thank them all and I welcome their efforts in maintaining the balance of environment in the nature, as well as help to get oxygen in future when they grow. Still in rainy season, other branches can undertake herbal tree plantation drive followed by herbal exhibition for the common mass so that they should know the importance and the use of herbal plants in the cure of many diseases. On 1st of July, Doctors' Day was also celebrated by many NIMA branches. Lectures and felicitation of senior member doctors was done by them. I thank the branches for honoring our senior doctors who work hard for the society and for the people. This year in Palki route of Jagat Guru Sant Tukaram Maharaj Palki and Sant Shrestha Dhaneshwar Maharaj Palki, branches like Dehu Road, Pimpri Chinchwad, Pune, Baramati, Indapur, Akloj, Pandharpur for Sant Tukaram Maharaj Palki, and Pimpri Chinchwad, Faltan, Hamashiras, and Pandharpur branches for Sant Dhaneshwar Maharaj Palki respectively organize free medical checkup, free medical distribution in the service of the workers. I thank all the branches and doctors who contributed their money, their time, their medicine, and
services in this holy endeavor. This year, Student Forum doctors were enthusiastic and eager to help our doctors in free checkup and medical aid camps. I thank Student Forum President of Maharashtra State, Dr. Sriram Ragad, and his team to participate in huge number for the service to the Warkaris throughout route from Dehu, Alandi to Pandharpur. In the meantime, we had represented to the Health Minister Sri Rajeshji Tope for some of our demands, and we were to meet him for the next list of demands. He technically agreed for almost all of our demands. Now we will meet the new Health Minister and Chief Minister and Deputy Chief Minister, and will pursue our demands in the same spirit. Honorable Sharad Pawar Sahib will be a great help again here also. Today we have organized 12th DNYAN webinar lecture on an interesting and very useful topic, diagnosis and management of fever in children. All three eminent personalities are stalwarts in the field of pediatrics, especially Dr. Jagdish Dhekane sir is very honorable and experienced pediatrician and a popular speaker. His approach with small kids in his consulting room in all his three hospitals is remarkable and a lesson to learn how to examine and deal politely with soft speaking and smiling face with children and parents. I trust by today's lecture, you all will be enriched with valuable knowledge. Dr. Pramod Jog is a well-known pediatrician in Pune and entire state, and he is also pediatric task force member of COVID-19 of Government of Maharashtra, where he contributed sincerely and devotedly and advised Government of Maharashtra in keeping good health of children in the state in COVID-19 pandemic situation. Dr. Manohar Ramchandani is senior practitioner for more than 42 years in Pimpri Chinchwad area and is a great help to NIMA and society as a whole. I thank all these three eminent personalities, and it is my privilege to welcome them on behalf of NIMA-Maharashtra state on this platform, and it is also my privilege to share platform with them on today's 12th NIMA-NYAN webinar for our doctors. I thank Bhavane sir, Keskar sir for a great help in organizing this webinar series. Also, I thank Daga sir, Mani Joshi sir, and Jose madam for their technical help in all 12 webinar lectures. Without their help, it was impossible to go ahead successfully. I thank Deepan Mehta sir of Savvy Software for organizing 3 lectures in a row and sponsoring them. I trust and expect the same support from him in future also. Last but never the least, I thank Dr. Vinayakji Temburnikar sir and Dr. Ashutoshji Kulkarni sir and all my colleagues in NIMA-Maharashtra State Executive Committee for their help and support. I thank all the enthusiastic and ever ready to grasp knowledge participants and NIMA, non-NIMA friends who sincerely joined the webinar and are satisfied with the updates they received through this DNYAN webinar series. We will continue the same. Thank you all once again. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai NIMA. Thank you so much, Dr. Suhas Yadav sir, for your guidance. It's always been a great pleasure to work under the guidance of Dr. Suhas Yadav sir. Now I would like to take the privilege of introducing our chairperson and co-chairperson. खरे पाहता आजच्या वेबिनारचे चेअरपर्सन यांचे इंट्रोडक्शन देणे म्हणजे सूर्याला दिवा दाखवण्यासारखे आहे. सर एक अतिशय विद्वान आणि जगप्रसिद्ध असे बालरोग तज्ञ आहेत, ज्यांचे लेक्चर किंवा सेमिनार ऐकण्याचा प्रसंग म्हणजे नुसतं अकॅडमिक किंवा एज्युकेशनल ट्रीट नसून धमाल एंटरटेनमेंट सुद्धा असते.
त्यामुळे ते एखादा क्लिष्ट अथवा किचकट विषय सुद्धा सहज सुंदर हलक्या फुलक्या हे करून शिकवण्यात मातब्बर आहेत. सरांचे इंट्रोडक्शन म्हणजे बस नाम ही काफी आहे असं येतंय. So it's really a great honor for me to introduce today's chairperson, Dr. Pramod Jog sir, who himself is a university. So mentioning his accolades and accomplishments is just a formality. Dr. Pramod Jog sir is a senior practitioner and a senior pediatrician in Pune. He is the professor of Paediatrics in DY Patil Medical College, Pune. He was the president of IIP 2016, was SC member for International Paediatric Association from 2016 to 19. He has been chairman of IIP Advisory Committee on Immunization since 2015 to 17. He is a senior consultant at UNICEF, chief editor of Times of Paediatrics, and a member of Paediatric COVID Task Force, Government of Maharashtra. I would like to introduce our co-chairperson, Dr. Manohar Ramchandani sir. He passed his BMS from Toyota Ayurved College, Pune in 1980. He is practicing as a private practice and pediatric practice for last 42 years in PCMC area. He is a senior NIMA member. He looked after Dr. Kalantre Children's Hospital for more than 30 years. He has a lot of experience of handling daytime and nighttime pediatric emergencies. Now I request our co-chairperson, Dr. Manohar Ramchandani sir, to please introduce our honorable speaker. Dr. Ramchandani sir. माइक Hello. शुरू करो, माइक शुरू करो. आवाज आ रहा है अभी? हाँ, हेलो, अभी आ रहा है. can you listen, sir? All right. Yes. I request respected sir Dr. Jagdish Dhekane to present a lecture on diagnosis and management of fever in children. He is MD Pediatrics from Pune University and he is also past president of Indian Academy of Paediatrics, past president of Maharashtra State of Academy of Paediatrics, and he was lecturer in BJ Medical College from 81 to 82. He is also director of Unique Children Hospital in Chinchwad, Pune. He is senior pediatrician for 40 years in Karthik Group of Hospital. Please welcome Dr. Jagdish Dhekane to present the lecture. Thank you, Manohar, Santosh, and all the members and the office bearers of NIMA. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. I'm visible. Yeah, definitely, sir. Now, shall I start sharing my screen so that we can go ahead with the lecture? Yes, sir. Okay, sir. So you'll meet with the course. Shall I start share screen? Okay. Padwal sir, your screen is your mic is off. Mic is off. Padwal sir. Santosh Padwal. Yes, sir. Ah, yes. Okay, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. I'm audible, Yes, sir. I'm visible, Yes, yes. and I hope my slides are seen clearly. Okay. Yes, sir. So, thank you for the kind words, all of you. You made me feel, but I'm really मी लहान मुलांचा लहान डॉक्टर आहे. That's what I introduce myself as, okay? Because it's good to remain, लहान even if you get older. Anyway, so today I'm going to talk on a very important topic, and this is a topic which is very, very, very dear to me and to my heart because even after so many years of practice, there are so many patients with fever whom I really don't come to know what the cause of fever was. But I would like to share my experience and I would like to give a few guidelines to all of us as to how we approach a child who comes to us with fever in our clinical practice. Now, remember, in our practice, what is important is most patients, are financially compromised and you cannot be doing a lot of investigations to come to a diagnosis. Secondly, most of the patients will ask you what is the diagnosis on the first day when we are really not able to tell them the answer to the question. And thirdly, very often it is such a difficult, sort of a symptom to manage
that it is a real test of your clinical acumen. Now, all of you will agree that fever is the commonest presenting symptom. म्हणजे आपल्याकडे 100 पेशंट आले ना, त्यातले 40-50 पेशंट तर फक्त ताप आहे म्हणून आलेले असतात. So it's the commonest presenting symptom. Now remember, it's a symptom and not a diagnosis. So what it means is, what we write is fever under evaluation. आणि we do not know what is the cause of this fever. आणि बऱ्याच वेळा पेशंट जेव्हा विचारतात ना, what is the diagnosis काय डॉक्टर, माझ्या बाळाला नक्की काय झालेलं आहे, आणि तुम्ही सगळ्या तपासण्या करून मला नक्की सांगा त्याला डेंग्यू आहे, मलेरिया, टायफॉइड आहे का, काय नवीन आता कोविड आहे का, त्याला फ्लू आहे काय, व्हॉट एव्हर इट इज. नाउ सी रिमेंबर, द करेक्ट आन्सर टू दिस क्वेश्चन इज, मी तुमच्या बाळाला बरं करून देतो आणि मग सांगतो काय झालं होतं. बिकॉज ऑन द फर्स्ट डे यू विल नेव्हर बी एबल टू टेल द डायग्नोसिस. ओके, बट प्लीज टेल देम दॅट तुमच्या बाळाला मी बरं करतो आणि मग डायग्नोसिस सांगतो. डोंट टेल देम आय डोंट नो. Then they will ask you, what are you treating then? Understood? So always tell them that I will not be able to tell you a definite diagnosis unless your child recovers completely. Now remember, it indicates an underlying illness, from a benign, something like a viral infection, to a life-threatening one. Like it can be, meningitis, malignancy, and all of them start with fever on the first day. And a rational approach is very, very crucial. You cannot be doing investigations, all the investigations, and investigations do not tell you the diagnosis. For example, if you do Vidal in the first week, it is going to be negative. Okay, you may get NS1 negative if you are done on the 8th day, and you will get an IgM positive even for 2 months after the patient is recovered from dengue fever. So remember, a rational approach is very, very important, and is the real test of your clinical acumen. So you will all will agree that is the commonest presenting symptom. It is a symptom, not a diagnosis. It indicates an underlying illness, which may be benign like a viral infection, to a life-threatening one like meningitis. And a rational approach is very important. You cannot be doing investigations, and investigations do not give you a definite diagnosis. It is a real test of your clinical acumen. आणि प्रत्येक वेळी पेशंटला एवढंच सांगायचं की तुमचं बाळ बरं करून दिल्यावर मी तुम्हाला डायग्नोसिस सांगू शकतो. Now, as I told you, how do you approach a patient who comes to you? You remember that it is a symptom. म्हणजे काहीतरी पेशंट मध्ये प्रॉब्लेम आहे. It only means there is inflammation. Now this inflammation is usually because of infection. So symptom of fever is because of inflammation. It is something like on the car there is a dashboard, and on the dashboard you get some red, you get red signals which tell you that is something wrong with the engine. So it's a symptom, not a diagnosis. And diagnosis is never obvious to begin with. सुरुवातीला सगळ्यांना ताप म्हणूनच सुरुवात होते. And we do not know the diagnosis. But what I want to tell all of you is, never give up your attempt and desire to arrive at a diagnosis. कारण पेशंटला नक्की काय झालंय हे तुम्हाला शेवटपर्यंत शोधायचे उत्सुकता असायला पाहिजे, आणि तुमच्या पोटामध्ये आग असायला पाहिजे. म्हणजे there has to be a fire in your belly to come to a diagnosis, and never give your attempt to arrive at a diagnosis. And for this, what you have to do is have a strict temperature chart. Write the notes properly on the left side of your prescription. Just don't write drugs, but also write your findings, and always treat the diagnosis and not the symptom. Okay. Now you have to follow the correct sequence. Patient तुमच्याकडे आल्यानंतर पहिल्यांदा त्याला डिटेल हिस्ट्री विचारायची. Now look, if you ask a detailed history, it solves 80% of your problem. I repeat this: a detailed history gives you 80% of your diagnosis. Now, whenever the patient has fever, the most important thing is he must take the temperature chart. Then he must tell you exactly when did the fever start, how old is this fever, how many hours, how many days, how many weeks, or how many months is the fever, and whether this fever is there continuously increasing, or in between there is no fever and the patient is afebrile. So detailed history is very, very, very important. Then you do a clinical examination. When you do an examination in children, very important is to take the weight. Now the weight of the child is very important, especially in smaller babies. You find that the child is maintaining good weight, not losing weight. It generally tells you are dealing with a benign problem. But if the child is rapidly losing weight or is rapidly gaining weight, you have a problem. Arrive at a provisional list of difference in diagnosis. When तुम्ही जेव्हा हिस्ट्री घेताय, पेशंटला तपासता, तेव्हा तुमचं काय डायग्नोसिस आहे हे तुम्ही लिहित जाते. It may be wrong to begin with, but please write the diagnosis. And when you're taking the history, remember, keep on taking the history every time the patient comes to you. म्हणजे आज पेशंट आला, हिस्ट्री घ्यायची, उद्या आला तरी हिस्ट्री घ्यायची, आणि प्रत्येक वेळी लक्षात घ्या की हिस्ट्री प्रत्येक वेगवेगळी सांगतात.
All patients tell different history. The grandmother tells you a different history. The mother tells you a different history, and the father tells you a different history. So it is very important to scrutinize details of the history before you come to a differential diagnosis. So minimal necessary investigation. बरेच पेशंट काय सांगतात आपल्याला, डॉक्टर तुम्ही सगळ्या तपासण्या करा पण मला नक्की माझ्या बाळाला काय होते ते सांगा. त्यांना पहिलं सांगायचं की तपासण्या करून डायग्नोसिस होत नाही. तपासण्या करून डायग्नोसिस करायला मदत होते. You know that Vidal can be false positive, Vidal can be false negative. IgM dengue can remain positive even for 2 to 3 months after the patient has recovered from dengue fever. Malarial parasite, the rapid antigen can remain positive for a few weeks to few months, even after you treated malaria. So it's important to tell them that, look, it is not that easy. So minimum necessary investigations should be done. Investigations are to help you to arrive at a diagnosis. Investigations do not tell you the diagnosis. And what really tells you is you have very good clinical history and a good clinical examination, plotting the weight of the child, seeing whether the child is gaining weight or losing weight. And please remember, initiate treatment with minimal drugs. What is important is many of us feel that higher the fever. You are not able to see the slides? We are able to see, sir. You are able to see? Yes, sir. नाही सर, पण ती शेवटची स्लाइड आली आहे. तुमच्या पहिल्यापासून स्लाइड नाही दिसत आहे. शेवटची 19 नंबरची स्लाइड फक्त डिस्प्ले होतीये सर. आज but one आली आहे. Yes. Just why it is? Because these slides should be seen. I think I'll take a pause before you. Can you see the slides now? नाही नाही, ती सर फक्त 19 नंबरची स्लाइड दिसते. हे सेम स्लाइड चालू आहे. Why so? Because स्क्रोल करून वरती घेतलं तर दिसेल कदाचित सर. I think I will start sharing the screen again. Okay, I'll stop share and share again. हा, तर केलं तरी चालेल सर. Ata wait, I'll stop. I'll now share the screen again. Okay. Resume slideshow. हा, बरोबर. पहिल्यापासून we can do it. Slideshow. पहिल्या स्लाइड वर क्लिक केलं तर मग होईल ती. बघू ना, एकच मिनिट. We will do it. आता दिसतंय? दिसतंय सर. आता पहिली स्क्रीन आली आहे. आता आलं फर्स्ट लाईन. येस. सेकंड स्लाइड. ओके. सेकंड नाही आली, फर्स्टच दिसते. थोडा लॅग आहे का रे? जरा लॅग. सेकंड आलेली आहे. सेकंड वर क्लिक करून बघा सर, कारण याच्यावर फर्स्टच दिसते सगळ्यांना. डागा सर. क्लिक झालं नाही सेकंड वर. आता ही फर्स्ट स्लाइड आहे. ओके. बरोबर बरोबर. आता सेकंड दिसते आहे. खाली क्लिक करायचं नाही दिसत आहे. काय? व्हाय डज इट हॅपन लाईक दॅट? तर साइड बार मध्ये किंवा त्या साइडच्या याच्यात त्याला क्लिक करून बघा सर. View for maybe.
आता दिसतीये? नाही, फर्स्ट आहे. तुम्ही कर्सर सेकंड वर हे करून क्लिक करून बघा सर. आता एनेबल नाही दिसत आहे. एडिटिंग. इनेबल एडिटिंग वर क्लिक करून मग सेकंड वर करा. enable editing. Enable editing. PowerPoint slideshow. आता दिसतंय? फर्स्ट दिसतेय, सेकंड ला एडिटिंग करा सर. वर दिसतंय इनेबल ना? एडिटिंग वर क्लिक करा. Enable editing. Yes, sir. स्लाइडच्या वरती राईट कॉर्नरला बघा. येलो बार दिसतोय वर, येलो कलरचा. इथे काय pause recording. एनेबल एडिटिंग आलंय का सर? Enable editing. वर आहे सर, स्लाइडच्या वर आहे. हा, येलो बार वर बघा, स्लाइडच्या वरती राईट हँड साइडच्या वरच्या कॉर्नरला. स्लाइडच्या. जो आपली मेन स्लाइड आली आहे ना मोठी स्क्रीन वरची, त्याच्या उजव्या बाजूला वरती एनेबल एडिटिंग दिसतं. Enable editing कुठे आहे? आली आता. दिसतंय, विजिबल आहे. हा, आली सर. आता बघ, पण आता हे पहिली आली. आता थांबा, वेट नाव. आता पहिली स्लाइड दिसतीये ना? हो हो. ऍरो द्या आता, ऍरो समोर द्या. हा, ऍरो वर क्लिक करा. आता आली सर. येस सर. हा, रिवर्स आता आली? घेऊन आता Yes, yes. आता येतंय? आली आली. हो हो, येतंय, आली येतंय. सर. Now are you able to hear all of you? Can you see the slides now? Yes sir. Yes sir. Visible. So sorry for the technical, difficulty in, anyway, I'll resume back again. So good history is very important. A good clinical examination, as I told you, is very important. Make a provisional list of differential diagnosis. Be bold enough to write your findings on the left-hand side of your prescription. Your initial diagnosis may be wrong, but make it a point to write it, because it is not possible for us to remember what we thought 2 days ago. And minimal necessary investigations are very important, as I told you. Most patients feel and parents feel by the doing investigations you come to a diagnosis, but please tell them that the investigation only help to arrive at a diagnosis. It is only useful in the light of the clinical diagnosis and the detailed history. Now, initial treatment with minimal drugs. Now, इथे मला काय सांगायचं सगळ्यांना की आपण काय करतो, खूप ताप आला की जास्तीत जास्त पॉवरफुल अँटीबायोटिक देतो. इट्स नॉट लाईक दॅट. रिमेंबर, most viral fevers start with very high fever. आता you will all agree with me that just now we have patients of high fever, 103, 104. आणि त्यांचा acute onset high grade fever is usually viral. And the moment you give them fever medicine, the fever comes down and the child starts playing, and child is very active, sleeps, eats well, drinks a lot of water, passes a lot of urine. So please remember the degree of fever does not tell you the necessity of using a very, you can say a strong antibiotic, okay? And please remember, if you write 2 medicines, the patient generally feels that the costlier the medicine, the more useful it will be. For example, you write amoxiclav and you write, say, paracetamol, ibuprofen. What he feels is that I am already giving paracetamol, let me try with amoxiclav. And he gives amoxiclavulinic acid, but the fever does not come down because it does not bring down the fever. And what the viral fever requires is a good correct dose of an antipyretic. So remember, please give only one medicine to begin with, especially when you are thinking of a diagnosis of viral fever. Remember, analyze the above plan to arrive at a diagnosis. And a close follow-up is very important. What I generally tell them की ताप उतरल्यानंतर बाळ खेळत असेल तर काळजी करू नका. आणि जोपर्यंत ताप आहे तुम्ही 1 दिवस आड किंवा रोज येऊन दाखवायचं. आणि ज्या क्षणी ताप उतरत नाही आणि बाळ खेळत नाही, that's the time we will do investigations and think of a serious cause for fever. So close follow-up to ensure complete cure and confirm the diagnosis is very important. So follow the correct sequence. Take a detailed history.
Take a good clinical examination. Write your differential diagnosis. Write viral fever. What is wrong? You write viral fever, developing respiratory symptoms. Minimal necessary investigations. And please tell the patient that investigations are to be done only when I tell you to do it. Otherwise, they काय करतात बऱ्याच वेळा तपासण्या करूनच देतात, and initiate treatment with the most important drug. आणि मुलं नेहमी काय सांगतात, एक औषध घेईन, दुसरं घ्यायचा प्रयत्न घेईन, आणि तिसरं औषध दिलं तर सगळीच औषधं मी बाहेर काढेन. So remember, the compliance of medicine reduces if you write more number of medicines, and always have a plan to arrive at a diagnosis and a good clinical examination and a good follow-up only tells you how to approach a child with fever. पेशंट जेव्हा येतो तेव्हा पेशंटला ऍडमिट करायचं का ओपीडी बेसिसवर ट्रीट करायचं हा आपल्याला मोठा प्रश्न पडतो. आणि व्हॉट आर द क्लिनिकल मार्कर्स ऑफ अ पॉसिबल सिरियस इन्फेक्शन. एक लक्षात ठेवायचं की तुम्हाला ना हा पेशंट सिरियस होणार हे समजता आलं पाहिजे. Now there are certain red flag signs. We call them as red flag signs. आणि मी नेहमी तुम्हाला सांगतो की पेशंटशी आपण खूप बोलायला पाहिजे. आणि आई जी असते ना इज द बेस्ट मॉनिटर ऑफ द चाइल्ड. And remember, you have to teach the mother to pick up red flag signs, which she will tell you. Now, what is very important? What are the red flag signs? तुमच्या बाळाचा ताप उतरत नाही, उतरल्यावर तो खेळत नाही, रात्रभर तो झोपला नाही, नुसता रडतोय, युरिनचं प्रमाण कमी झालं, नजरेत फरक पडतोय, ताप आल्यावर दचकतो. Now, these are important things you tell them. And when to investigate, as I told you, minimal necessary investigations. आणि अँटीबॉडीज कोणती द्यायची, कधी द्यायची आणि किती दिवस द्यायची हा एक मोठा प्रश्न आहे. सो वेन एव्हर यू आर ट्रीटिंग अ पेशंट, आपल्याला ओपीडी का आयपीडी करायचंय, ह्याला काही रेड फ्लॅग साईन्स आहेत का, आणि त्याच्यामुळे त्याला सिरियस होण्याची शक्यता आहे का, आणि कोणती इन्व्हेस्टिगेशन करायची, आणि अँटीबायोटिक खरंच द्यायचंय का, मग कोणतं, कधी द्यायचं आणि किती दिवस द्यायचं. आर यू एबल टू सी द स्लाइड्स? येस सर. थँक यू. सो डिफाईन द प्रॉब्लेम फर्स्ट. म्हणजे पहिल्यांदा खरं किती ताप आहे. आई काय करते नेहमी की कपाळात हात लावून सांगते डॉक्टर ताप आहे, आणि खेळत असतो मुलगा. तर रिमेंबर, त्यांना असं सांगायचं की मेंदू वाढत असतो ना तेव्हा डोकं गरम असतं, फ्रीज चालू असतो ना बाहेरून गरम असतो. सो दिस इज नॉट फिवर एट ऑल. तुम्ही मोजलाय का ताप? नाही. हे बघा, मोजल्याशिवाय मला समजणार कसं? नाही समजणार. 100 तापाला वेगळं औषध आहे, 104 तापाला वेगळं औषध आहे. तुम्ही मला नीट किती ताप आहे सांगितल्याशिवाय मी कसं देणार? सो फर्स्ट थिंग इज गिव्हन अ टेम्परेचर चार्ट. तुम्ही माझ्याकडे बघितला सर, ऑलवेज राईट टेम्परेचर चार्ट, किती औषध दिलं, किती वाजता दिलं, ताप उतर खेळला की नाही, युरिन करतो का नाही, व्हॉट आर द सिम्पटम. नाउ मेक अ चार्ट लाईक दॅट. नाउ गिव्ह द करेक्ट डोस ऑफ अँटीबायोटिक इन युअर ओन क्लिनिक. 104 ताप असेल ना तर तुम्ही व्यवस्थित 10 kgच्या बाळाला 5 ml ते 7.5 ml आयबुपॅरा द्यायचं, किंवा 250 सिरप असेल तर 5 ते 7.5 ml द्यायचं. गिव्ह द करेक्ट डोस ऑफ अँटीबायोटिक. मेक द पेशंट वेट इन युअर क्लिनिक. म्हणजे काय होतं, तापाचं औषध पोटात जातं, अर्धा पाऊण तासांनी ताप उतरायला लागतो, आणि घरी गेल्यानंतर बाळ खेळायला लागतं. बिकॉज मोस्ट ऑफ युअर फीवर्स आर व्हायरल. म्हणून ते काय सांगतात डॉक्टर, तुम्ही हात लावले की माझं बाळ बरं होऊन जातं. इट इज नॉट जादू, इट इज द करेक्ट डोस ऑफ अँटीबायोटिक दॅट वर्क्स. अँड रिस्पॉन्स टू दी अँटीबायोटिक टेल्स यू की लवकर आणि चटकन जाणारा ताप हा साधा ताप असतो. 4 तासांनी सुद्धा पूर्ण न उतरणारा ताप, आणि पूर्ण उतरायच्या अगोदर परत चढणारा ताप हा काळजी करण्यासारखा ताप असतो. आणि प्लीज असेस द पेशंट व्हेन ही फिब्राईल. म्हणजे सकाळी 9 वाजता मी 104 ताप असलेला पेशंट बघितलं, मी संध्याकाळी येताना बोलतो, संध्याकाळी तुम्ही परत घेऊन या. लेट अस सी हाऊ मच युअर चाइल्ड इज normal after the fever has come down. See, assessment of the child when he is febrile is very important. Now, what are the red flag signs? म्हणजे कोणत्या पेशंटला तुम्ही ऍडमिट करणार किंवा घाबरणार, और यू आर स्केअर्ड, अलग अलग. तर निओनेट्स अँड इन्फंट्स बिलो 6 months, स्मॉलर द चाइल्ड यू शुड बी मोर वरीड. हे बघा, there is a child who is 4 days old and having 104 fever, and there is a child who is 4 years old and 104 degrees fever. Neonate I will definitely admit. So smaller the child, greater is the chance of a serious bacterial infection. So infants below 6 months. Degree and duration of fever, 104 ताप मोजलाय, आणि हा 8 दिवस रोज ताप येतो, आणि तो डॉक्युमेंट केलाय, युअर वरीड. देन देयर इज अ पुअर रिस्पॉन्स टू अँटीबायोटिक. म्हणजे काय सांगते आई तुम्हाला की डॉक्टर तुम्ही नेहमी औषध पाजता ना, तुमच्या दवाखान्यातलं औषध पाजते की घरी गेल्यावर खेळायला लागतो. आता 2 दिवस झाले तुम्ही औषध पाजताय पण ताप अजिबात उतरत नाही. व्हॉट डज इट मीन? There is a poor response to the correct dose of antibiotic. Now, हा correct dose तुम्ही स्वतः दिलेला असेल, you are very, very sure that this child is not responding to treatment.
आणि आईच तुम्हाला सांगते डॉक्टर तुम्ही नीट तपासा, नेहमी तुमचा हात लागल्यावर माझं बाळ खेळायला लागतं, यावेळी तुमचं बाळ हसत खेळत नाहीये, तुम्ही बाकीचे पेशंट राहू दे पण माझ्या बाळाला नीट बघा. जेव्हा आई तुम्हाला असं सांगते, रिमेंबर देर इज समथिंग रॉंग विथ द चाइल्ड. And please remember, as I told you, mother is the best monitor. And whenever she requests you, की डॉक्टर तुम्ही प्लीज तपासा, नीट बघा, यावेळी माझं बाळ तुमच्यासारखं, तुम्ही नेहमी बरा करून देता, यावेळी तो बरा होत नाहीये. Remember, there is a problem. And look of the child is very important. Now, a child who is playful and active after the fever has come down is a well-looking child. What is unwell? आई काय म्हणते, डॉक्टर तो जातो शाळेत पण पूर्ण डबा नाही खात. He is an unwell-looking child. Okay? नंतर तो आल्या आल्या नेहमी दप्तर ठेवून खालती खेळायला जातो, आता तो येऊन झोपलाय. इज अन अनवेल लुकिंग चाइल्ड. इन लुकिंग चाइल्ड, आई काय सांगते, डॉक्टरचा चेहरा सुकलाय बघा, गळून गेलाय, डोळे खोल गेले आणि आई रडायला लागते. इन लुकिंग सिक लुकिंग चाइल्ड, द मदर कम्स क्राईंग टू युअर क्लिनिक. शी कम्स विथ हर husband, she comes with her in-laws, and more the number of people with the child. Remember, the child is either sick or toxic looking, and a moribund looking child, the parents only tell you, doctor तुमच्याकडे होईल का मी मोठ्या दवाखान्यात घेऊन जाऊ. So remember to write on the left hand side of your prescription whether the child that you are seeing is a well looking child, whether the child is unwell. Well and unwell can be treated on OPD basis, but a child who started looking ill, if you do not intervene properly, becomes sick and definitely requires admission. So an ill-looking child with good intervention can be treated on OPD basis, but an ill-looking child, if you do not manage properly, becomes sick and the child requires admission to the hospital. Toxic-looking, moribund and children in shock nowadays are very rare because most of the parents are quite aware, and most of the people, even if most of the illiterate mothers also tell you, doctor, ये तो बच्चा ठीक नहीं है, इसको आप दाखल कर दो, नहीं तो मुझे बताओ मैं DY पाटिल या YSF में लेके जाऊं. ओके, नाउ इन्व्हेस्टिगेशन. आपल्याला काय वाटतं माहिती, कारण पहिल्या दिवशीच तपासणी करूया. नाउ रिमेंबर, एव्हरी इन्व्हेस्टिगेशन हॅज अ प्लेस, बट इन्व्हेस्टिगेशन्स हॅड बी डन at the correct time. What I want to tell you, see, hemogram and platelet count, if you do on the first day of fever, you will not get classical, like dengue fever. You will not get leukopenia, thrombocytopenia on the first day. But if you do it on the fourth day, you will classically get leukopenia and thrombocytopenia. So you will not get definite changes in the hemogram on the first day. Is it necessary to do it on the first day? No. So what you must do is, you must tell them that, taking the temperature with the thermometer, assessing the response of the antibiotic to the fever, assessing how the child looks after the fever has come down is more important than the hemogram. And तुम्हाला रोज रक्त नाही तपासता येत. So please do not investigate if the child is playful when febrile. तर आपण त्यांना काय सांगायचं की ताप उतरल्यानंतर जर खेळत असेल तर आपण थोडं रक्त उशिरा तपासू. साधं उपाय म्हणजे साधं उदाहरण सांगायचं, तुम्ही जेव्हा प्रवासाला लागता तेव्हा सूर्यप्रकाशात तुम्ही हेडलाईट लावता का? नाही. पण जेव्हा तुम्ही अंधार पडतो, संध्याकाळ होते आणि सूर्यप्रकाश कमी होतो, तेव्हा तुम्ही तेव्हा तुम्ही रक्त तपासता. सो रक्त तपासणे इज लाईक पुटिंग ऑन द हेडलाइट्स व्हेन यू नॉट सी द, तुम्हाला जेव्हा रस्ता दिसत नाही. सो रिमेंबर, you just tell them that I'll do it, but I'll do it when I want you to do it. Now, urine examination, please do it as early as possible because urinary tract infection can be picked up and cultures should be done even before you start antibiotics, particularly in smaller children who are constipated. Now, HGPT will always get very high in the incubation phase of viral hepatitis. Now, please do not do the Vidal in the first week. I still find so many of us doing Vidal on the first day of fever, and it comes positive. That is because it is false positive. Okay, so remember, Vidal should never be done in the first week of fever. Now, dengue titers, remember, NS1 should be done very early. But IgG and IgM become positive only on the 4th, 5th, 6th day. So remember, NS1 is what you require on the first day. So what I would suggest is, you do not do anything on the first day if the child is playful when afebrile. Wait for a day or two, just do a hemogram. If you find that the count is low, there is leukopenia, the platelets are on the lower side, you do NS1, you will get it positive. And if the child has come to you on the 8th day of fever or 7th day of fever, you still feel that the patient has dengue fever, then you do IgG and IgM. And of course, the hemogram will also tell you thrombocytopenia and leukopenia. So please remember to use your clinical sense when you order an investigation.
Now, optimal test for MP and PBS for MP. Nowadays, all of you will agree that malaria is not so common in our area. Nowadays, I really don't find most of the patients having malaria. And usually, even on a plain hemogram, you'll be able to find and you get malarial parasite. Blood culture and urine culture should generally be done before you start an antibiotic. And please remember that all investigations are expensive. If you drain the patient of the money, it becomes very difficult for the patient to continue treatment with you. And please spend patient's money as if it is your hard-earned money. And that is how investigations will help you. And do not get carried away by the investigation, because as I told you, you are treating the patient and not the reports. Okay. Is the slide visible now? Okay. Yes, sir. Yes. Aye. Okay. Now investigation, minimal and those which are necessary. Patient money to be spent carefully. Predict the reports before they arrive. Now what you do? आपलं क्लिनिकल डायग्नोसिस शार्पन करण्यासाठी काय करायचं की मी रिपोर्ट पाठवलाय, व्हॉट डू आय एक्सपेक्ट. नाही, हा पेशंट आहे ना, हा खोकला सर्दी आहे, छातीत कफ आहे, पोट दुखतं, याला बहुतेक कन्सॉलिडेशन असेल. आय एक्सपेक्ट अ पॉलिमॉर्फो न्यूक्लियोल्युकोसाइटोसिस. हा पेशंट तिसऱ्या दिवशी आलेला आहे, ही हॅज साइन्स ऑफ हेडेक, फीवर, मायल्जिया, डेंग्यूची साथ चालू आहे, एक्सपेक्ट अ ल्युकोपिनिया अँड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. नाउ ऑलवेज डिस्कस दिस विथ युअर हाऊसमन आणि प्रेडिक्ट द रिपोर्ट बिफोर दे अराइव्ह. म्हणजे तुमचं क्लिनिकल डायग्नोसिस किती बरोबर आहे हे तुम्हाला हळूहळू लक्षात येतं. आणि प्रेडिक्ट द रिपोर्ट आम्ही नेहमी काय करतो, केस पेपरवर रिपोर्ट यायच्या अगोदर सांगतो, आय एक्सपेक्ट अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अँड ल्युकोपिनिया. यू कम टू नो हाऊ गुड यू आर इन युअर ओन क्लिनिकल जजमेंट. How will it positively help in managing my patient? For example, if the patient has come on day 1, I'm going to give the correct dose of antipyretic. I'm going to give a lot of oral fluids. I will give IV fluids. I'll keep the patient urine output as 1 to 2 ml per kg per hour. Okay. This is what is going to be the treatment of dengue even on was the first day. So why not wait for a day or two before you get a definite diagnosis? Investigations are there to confirm and not to confuse you. होतं काय सांगतो, आयजीएम पॉझिटिव्ह आलेला असतो, NS1 निगेटिव्ह असतं, पेशंटला मलेरिया पण MP पॉझिटिव्ह असतो, आणि ऍक्च्युअली काय झालेलं असतं, तो डेंग्यू मधनं 2 आठवड्यापूर्वी बरा झालेला असतो, त्याला 4 महिन्यापूर्वी कुठेतरी गेल्यावर मलेरिया झालेला असतो. सो दीज आर फॉल्स पॉझिटिव्ह रिपोर्ट्स ऑफ मलेरिया अँड डेंग्यू. अँड रिमेंबर, डोंट टेल देम. अँड वेन यू कम विथ सच अ रिपोर्ट, आपण काय सांगतो पेशंटला, तुम्हाला काय एकच आजार आहे का, तुम्हाला टायफॉइड पण आहे, मलेरिया पण आहे, डेंग्यू पण आहे. Now don't. So this is confusing reports. Now please interpret reports in the light of the clinical diagnosis, and please treat the patient and not the reports. पहिल्या दिवशी विडाल पॉझिटिव्ह आहे आणि पेशंटला काय सांगितलं जातं, टायफॉइडची सुरुवात आहे. Now remember, विडाल should never be done in the first week of fever. Okay. Now antibiotics. Now remember, अँटीबायोटिक्स ह्या मी काय सांगतो पेशंटला, अँटीबायोटिक्स हे ऍटम बॉम्ब आहे. व्हॉट डू ऍक्च्युअली अँटीबायोटिक्स आर ऍटम बॉम्ब्स. तुम्ही मुंगी मारायला ऍटम बॉम्ब वापरता का? नाही वापरत. आणि वापरलं तर काय होतं, त्याचे पण साईड इफेक्ट्स असतात. एक मोठा खड्डा पडतो ऍटम बॉम्बनी आणि पाळीव प्राणी पण मरून जातात. ओके. सो व्हेन एव्हर द पेशंट हॅज गॉट व्हायरल फिवर, इट इज लाईक इट्स अ बिनाइन इलनेस. म्हणजे ताप उतरला खेळत असेल तुमचं बाळ तर तो मुंगी सारखा आजार आहे, आणि पहिल्या दिवशी अँटीबायोटिक्स वापरलं तर त्यात दुष्परिणाम आहेत. अँटीबायोटिक्स एक्सपेन्सिव्ह आहेत, अँटीबायोटिक्स कडू औषध आहेत, अँटीबायोटिक्स उलट्या होतात, आणि थांबलेल्या उलट्या नसलेल्या उलट्या चालू होतात. सो प्लीज रिमेंबर, अँटीबायोटिक्स आर फॉर बॅक्टेरियल, नॉट फॉर व्हायरल इन्फेक्शन्स. Antibiotics are not antipyretics. Higher the fever, stronger the antibiotic. Remember, please get this idea out of your head. Empirical use is rarely required, and correct choice is very, very important. Find out where is the infection, above the diaphragm, below the diaphragm, urinary system, GIT, CNS, ear, throat, respiratory system, and give enough time to change them. जास्त तुम्ही त्या ॲझिथ्रोमायसिन दिलं सर, ताप नाही उतरला, बदलून द्या. अरे कसं बदलतं रोज? यू कॅनॉट बी कीप ऑन चेंजिंग अँटीबायोटिक्स. सो प्लीज रिमेंबर, अँटीबायोटिक्स आर not antipyretics. They are for bacterial, not for viral infections. And please remember, viral infections are far more common than bacterial infection. 70% patients na viral infection. You'll see most of the patients that we are seeing now are having very high fever with respiratory symptoms. ताप उतरले की छान खेळतात मुलं, सर्दी खोकला असतं तरी छान झोपतात. So please tell them that you're dealing with a benign illness, but please come on,
सी मी कधीही ताप थंडी वाजून आला, औषधाने ताप उतरला नाही, उतरल्यावर खेळला नाही, सर्दी खोकल्यामुळे रात्रभर झोपला नाही, तो अजिबात हसत नाही, नुसतं रडतोय, बेचैन वाटतोय, येस, then you give an antibiotic and you can give an antibiotic. So it is very, very important. Okay. Now, how do you differentiate between viral and a bacterial infection? It is extremely easy. Do this clinically and of course take the help of a hemogram. Viral fevers are commonest. 70-80% of the patients who come to you with infection because of which there is fever, most of them are viral. They are the occurs in epidemics. आता तुम्ही बघता आपली ओपीडी फुल आहे सगळ्यांची. आता सगळ्यांना सर्दी खोकला आलेला आहे. And these are occur in epidemics. Okay. This is transmitted from one person to the other. म्हणजे घरात सगळं आमचं सगळे जण आजारी आहेत. ही आजारी आहे, मी आजारी, आता मुलगा आजारी आहे. So transmitted from one person to the other. Starts with very high fever and shows a reducing pattern. म्हणजे डॉक्टर काल 103-104 ताप आले, आज जरा कमी आहे आणि 2 दिवसांनी ते सांगतात अजून कमी होतो. So starts with very high fever and shows a reducing pattern with time. And remember, viral fevers always start with very high fever. You will all agree that all dengue patients fever comes with 103-104 थंडी वाजून ताप येतो. So that is a dengue and you will find NS1 positive. There is a good response to antibiotics. म्हणजे तुम्ही जर बरोबर तापाचं औषध दिलं तर ताप 4 तासांनी पूर्ण उतरतो आणि उतरलं एकदम नॉर्मल माझा मुलगा खेळतो, खातो देखील, पाणी पितो, सुसू पितो, छान झोपला होता आणि तो उत्साही आहे. त्यांना असं सांगायचं की उत्साही मुलांना उत्साही ठेवायचा प्रयत्न करायचा, त्यांना गुंडाळून खेळू नका असं सांगू नका. आणि उत्साही मुलांना उत्साही ठेवून निरुत्साही वाटले तर द चाइल्ड इज लुकिंग. मल्टिपल सिस्टम्स आर इन्व्हॉल्ड. म्हणजे अंगावर पुरळपण आहे, सर्दी आहे, खोकला आहे, पातळशी होते, उलट्या होतात, रॅश आहे, हातपाय पण दुखतात. दॅट इज मल्टिपल सिस्टम्स आर इन्व्हॉल्ड. However, the child is playful when afraid, and activity, appetite, urine output, sleep are generally well maintained in viral infections. So, viral infections are the commonest, occur in epidemics, transmitted from one person to another. All the family members are affected. Starts with very high fever, but shows a downward reducing defervescence. There is an excellent response to antibiotic. Multiple systems are involved. Child is playful when infant, and activity, appetite, urine output, sleep is generally well maintained. This is a viral infection. What about bacterial infections? They compose about 20-30% of fevers that come to you. There is a step ladder pattern of fever. डॉक्टर पहिल्या दिवशी थोडा ताप होता, आम्ही इकडे तिकडे डॉक्टरना त्या डॉक्टर तुमचीच औषध दिली, पण आता 5वा दिवस डॉक्टर आज तो ताप जोरात आणि थंडी वाजून आला. What is it? Step ladder pattern of fever. There is an increasingly poor response to antibiotic. डॉक्टर 10 ml IV आयबुपॅरा दिलं होतं, ताप उतरत होता, आता 6 तास झाले तर अजिबात ताप उतरलेला नाही. हे बघा, आपटून बाटली सांगते, या बाटलीचा काही औषधाचा उपयोग होत नाही. आणि ना लोकलाइज टू वन सिस्टम. डॉक्टर पोट प्रचंड दुखते, मानेत त्याच्या गाठ आलेली आहे, डॉक्टर हातपाय हे बघा, हे नाचा गुडघा सुजलेला आहे. यु नो दिस लोकलाइज टू वन सिस्टम. अँड द चाइल्ड इज लुकिंग टॉक्सिक. आई काय सांगतो, डॉक्टर तो आता बघा एकदम गळून गेला, आता मला भीती वाटायला लागली, याचा कसला तरी वेगळा काळ. ही इज इनॅक्टिव्ह, ही इज मॅलेज, ही इज पुअर ॲपेटाइट, इज डिस्टर्ब स्लीप, आणि तो आवडती गोष्ट पण आता नको म्हणतोय. ही इज डिस्टर्ब स्लीप, इज अ लॉस ऑफ ॲपेटाइट, आणि अजिबात हसत नाहीये. These are bacterial infections. Have you seen how easy it is? The only thing is you have to spend time talking to the patient, listen to what the mother is telling you, and you will generally come to know whether it's a viral or bacterial infection. And of course, you do a hemogram, it will tell you. But remember, a little bit of polys and a little bit of count is always increase in viral. Now what happens is, I just told you, fever is a manifestation of inflammation. Now inflammation occurs in viral as well as bacterial infection. But in viral infection, the inflammation is to a lesser degree. That's why you will not get an angry red polymorphonuclear leukocytosis. But in bacterial infections, you will get very high counts and angry red polymorphonuclear leukocytosis. That means the counts will be more than 15 to 20,000, and your absolute neutrophil count will be very high, and there will be toxic granules, shift to the left, and all such things in bacterial infections. Okay. Now, when do I start an antibiotic? Now, remember, don't start antibiotics on the first day of fever when the child is playful, when febrile. Empirical use of antibiotics used in neonates, as I told you, children less than 6 months. When you are contemplating a serious bacterial infection like meningitis and septicemia, swallow your pride, start an antibiotic.
When you are seriously thinking of an acute appendicitis, you can get triple therapy. Ceftriaxone, metronidazole, and I think ceftriaxone and amikacin. And in life-threatening infections, when you feel that, look, the road traffic accidents and the patient is really not well, you would start it. But please remember, they do not start on the first day when the child is playful and when afebrile. Now, which antibiotic? You first find the focus of infection. For example, if you find that the infection is below the diaphragm, you are thinking of an infection in the gastrointestinal tract, biliary tract, you are thinking of infection in the urinary system, appendix, peritonitis, you will always start gram-negative organisms. So you start with ceftriaxone or cefixime. If the infection is above the diaphragm, you will always think of gram-positive organisms and you will start amoxicillin or amoxiclav. Okay. Please start one at a time. Don't give multiple polytherapy with antibiotics and assess the response to the correct dose of antibiotic after a sufficient time. तुम्ही काय सांगितलं पाहिजे की आम्ही अँटीबायोटिक सुरू केल्यानंतर रोज 10 ते 20% फरक पडतो आणि 5 दिवसांनी ताप उतरतो. पहिले 2 दिवस तर तापात काही फरक जाणवणार नाही. तिसऱ्या चौथ्या दिवसापासून ताप उतरायला लागेल. And change only when it is necessary. And please give at least 2 to 3 days for any antibiotic show the effervescence of fever. How long? Now remember, you have to give antibiotics for at least 5 to 7 days after the patient has become afebrile. Smaller the child, longer is the course of antibiotics. For example, neonates, we give antibiotics for 14 to 21 days. In children who are infants, we give it for about 10 days. But in bigger children like 5 to 7 years or 10 years, we can even give antibiotics for as short as 5 to 7 days. It all depends on what is the underlying diagnosis, when did you start antibiotic, and generally give antibiotics for at least 5 to 7 days after the patient has become afebrile. Now remember, check the compliance of antibiotic. बरेच patients काय करतात? डॉक्टर तो उलटी करतो आम्ही बंद करून टाकलं. म्हणून you have to be very careful that you check the compliance of antibiotics. Now I will just share a few 2 clinical cases which will highlight the point that I told you during my talk. This is Sonakshi Londe is 6 months. किती आहे? 6 महिन्याची आहे आणि तिचं वजन आहे 6 किलो. That means that's a good weight. Child had fever for 24 hours, high grade 102 ताप आहे. आणि आपण काय म्हणणार 102 ताप high grade fever? Mostly it is viral. There are no respiratory symptoms, but लहान बाळ आहे 6 months. As I told you, you have to be very careful. दूध वगैरे पितंय, ताप होतं, खेळतंय. So diagnosis of viral fever. Started only on antibiotics on day 1. We gave ibuprofen or paracetamol, the correct dose. On day 3 and day 4, the child was playful and afebrile, was well looking. However, on the 4th day, the mother came and she said that the fever is now 104. There are no respiratory symptoms and the baळ आता नेहमीसारखं खेळत नाही, sick looking. And the child has stopped smiling, so there is loss of smile. We did a hemogram urine. On day 4, CRP was done and it showed evidence of a possible bacterial infection. म्हणजे कसं count होता 14,200, त्याच्यात polyps होता 80%. CRP was raised 22 and X-ray showed a right upper lobe consolidation. समजा तुम्ही या पेशंटला पहिल्या दिवशी अँटीबायोटिक दिला असता, काय झालं असतं? You would not have come to a diagnosis. पण तुम्ही 3 दिवस दिला, पेशंटला बरं वाटलं, परत 5 दिवसांनी पेशंट आला असता. परत दुसरा अँटीबायोटिक दिला, परत 5 दिवसांनी आला असता आणि मग सारखा ताप येतोय तर बघून एकदम एम्पाय म्हणून पेशंट आला असता. सो बेस्ट इज wait for the disease to evolve to give you a diagnosis. And once the child had a right upper lobe consolidation, we give ceftriaxone and the patient recovered completely after 10 days of antibiotics. Okay. So lesson from the story, don't start antibiotics to begin with. A strict temperature chart helps. A rising pattern of fever pointed towards a possible bacterial etiology. So there is a step ladder pattern of fever. Treatment started before investigations, but empirical use of antibiotics indicated a child is 6 months and the fever is showing a rising pattern. Now this is a second child, Harsh Rana, 1 year 8 months. 10 kilo वजन आहे. That's why he's looking child. Fever 24 hours. Given antibiotics only. Fever showed a rising pattern, increasingly poor response to antibiotic, pointed towards a possible bacterial infection. म्हणजे ताप पूर्वीसारखा उतरत नाही, उतरल्यावर खेळत नाहीये. We made a provisional diagnosis that is could be a viral infection, but we need to rule out UTI. Okay, and we did a hemogram urine. We showed pustules in urine. Suppose you keep on giving antibiotics, what happens is antibiotics treat the urinary tract infection partially, and the patient continues to get
And finally, the UTI goes into the kidneys and produces pyelonephritis. So remember, you need to treat UTI completely with antibiotics for 10 days, investigate them, and see that the kidneys are protected in common UTI. UTI is extremely common and generally not picked up and managed well. So lessons, do not start antibiotics on the first day whenever possible. Strict temperature chart, hemogram urine done when there is a poor response to antibiotics after a few days when the child starts looking sick or dull. Find the focus of infection, treat with the correct dose antibiotic for the correct duration of time. So these are all that I wanted to say, and thank you very much. I'm a little sorry that there were some technical difficulties during my presentation, but I hope later on you could see all the slides. I was visible and I was also clear and audible. Thank you so much. So thank you, Nima. Thank you, Suhas, Santosh, and all the office bearers of NIMA. And I hope this has thrown some light into a very common clinical problem that you all face in clinical practice. And this is what is going on at present in our clinics. So thank you so much. And you're most welcome to ask me any question you would like to. Thank you very much, Dr. Dhekane, sir, for such a wonderful and informative lecture. Treating fever is always a challenge, and in pediatrics, it's a really greater challenge, but you have guided us and made the things much easier. Your lecture has enlightened all of us on various aspects of fever diagnosis and management. And already after while the lecture, there is demand of new lecture series from under your guidance for various issues already. So, and we have to, Dr. Suhas sir will have to take the initiative and plan for the other lectures as well. So if there are any questions, we'll just go on. I'll just see whether there are. Presently, there is hardly any question from anybody. There is a demand for lecture on cough. This is the drug for upper. There is one question, sir. Doctor has requested to suggest the drug for upper and below diaphragm medicine. Generally, I'll tell you. Generally, below the diaphragm, you use ceftriaxone or cefixime, and above the diaphragm, you use amoxicillin clavulanic acid. Yes, yes. This is generally what I would recommend. Okay. Yes. Yes. There are hardly any questions till now. And one doctor asked for role of chloroquine, sir. See, nowadays, what I would suggest is I find that malaria has come down drastically in our area. Yeah, I always ask, I ask so many laboratories of how many patients of malaria do you see? Not only in pediatrics, and I really tell that they hardly see a smear of malaria positive once in a month, and that too somebody was migrated from areas. I actually saw one patient from Indore who had NP positive, and I generally don't see more than 2 smears positive in a year. Okay, so I would suggest that previously I understand after 10 years ago we used to treat chloroquine was given empirically for all febrile illnesses. But I would now strongly recommend each and every one of you that please do not start anti-malarials empirically. Because giving too many medicines to children is difficult, and most children will start vomiting. And then what happens? The most important medicine is not given. And 4 औषधं लिहून दिले, एकही औषध नीट पोटात जात नाही. So I don't think chloroquine can ever be given empirically now. Okay. There's another question that if a child is suffering from white patches in throat, then should we start antibiotics? See, it all depends. See, only throat and white patches. Remember, कधी-कधी काय होतं, मुलांनी दूध पिलेलं असतं and there are milk precipitates in the throat. त्यावेळी बाळाला पाणी पाजून ते throat जाते का बघायचं. Secondly, you also see whether there is surrounding inflammation. म्हणजे anterior pillar of the tonsil is red. You find that the posterior pharyngeal wall is red. There are submandibular lymph nodes which are seen. Then you feel that there is a bacterial infection. So remember, seeing only white patches in the throat does not mean you have to start an antibiotic. You should have swinging fever, you have lymphadenopathy, you have difficulty in deglutition, you find that the anterior pillar of the tonsil is congested and the crypts of the tonsil have got pus. Then you are justified in starting an antibiotic for a streptococcal throat infection. But it's not very common. Okay. Okay.
One of the doctors asked for dose of paracetamol in heavyweight children, those who are above 45 kgs of weight. See, How to? yes, I will tell you the dose of paracetamol, remember, is 15 to 25 milligram per kg per dose. The maximum dose of paracetamol you can give is 100 milligram per kg per day, maximum dose. And the toxic dose is anywhere above 150 to 200. Okay. So remember, up to 100 milligram per kg of paracetamol per day can be given. The dose that is mentioned in the book is 15 milligram per kg per dose. Okay. Okay. And the dose that I recommend is 25 milligram per kg. Now, what is important for us to remember is do not give antipyretics round the clock. तापासाठी 4 वेळा असं नाही द्यायचं. तापासाठी जरुरी प्रमाणे जपून वापरणे आणि मग द्यायचं जास्तीत जास्त 3 ते 4 वेळा द्यायचं 24 तास असं द्यायचं. You know what happens if you give 25 milligram per kg per dose in your clinic, the fever comes on after 6 hours and tell them that दुसरा डोस ताप आला तर आणि बाळ जर हसत खेळत नसेल तर द्यायचं. Do not treat the record of fever or the reading on the temperature. You tell them that you have to treat the discomfort of fever and not the reading of fever. आणि काय होतं, तापाचं औषध कमी वेळा द्यायला लागतं. तापाचं औषध जरुरी प्रमाणे दिलं तर किती वेळा जरूर पडते हे महत्वाचं आहे. तापाचं औषध सारखं द्यायला लागतंय. तापाचं औषध देऊन पूर्ण ताप उतरत नाहीये. पूर्ण उतरायच्या अगोदर परत चढतो. हा न जाणारा ताप आहे. हा काळजी करण्यासारखा ताप आहे. जो ताप चटकन आणि पूर्ण उतरतो आणि तापाचं औषध दिवसातून मॅक्सिमम एकदा किंवा 2दा द्यायला लागतं. हा बिनाईन ताप आहे आणि हा न काळजी करण्यासारखा ताप आहे. आपोआप जातो. आणि टेल देम टू यूज अदर मेथड्स. यु नो, त्यांना सांगायचं दारं खिडक्या उघडं ठेवा, घरातलं तापमान सहन एवढा गारवा ठेवा, कमीत कमी कपडे घाला, मोकळ्या हवेत फिरवा, ताप उतरल्यानंतर रोजची आंघोळ घालायला विसरू नका, पाण्याने पुसा. आणि तापाचं औषध जेव्हा बाळ बेचैन अस्वस्थ वाटतंय आणि ताप 100च्या पुढे असेल तरच द्या. आणि किती वेळा तापाचं औषध दिलं हे तुम्ही नोंद करून ठेवा. सो दॅट पीपल विल कम टू नो व्हॉट इज द frequency with use and antipyretics. So the dose of paracetamol is 15 to 25 milligram per kg per dose, and you can use maximum 4 doses in 24 hours. Is it okay? Yes, yes. But अजून एक असं आता सध्या परत कोविडचं परत एपिडेमिक दिसतोय. तर पेडियाट्रिक पेशंट मध्ये कोविड इन्फेक्शन असेल तर हाऊ टू मॅनेज अँड हाऊ टू ऑब्झर्व थिंग्स. ओके, आता मी तुम्हाला हा फार मोठा आणि महत्वाचा प्रश्न आहे. रिमेंबर, कोविड आणि स्वाईन फ्लू, बरोबर आहे ना? लोक विचारतात स्वाईन फ्लू का कोविड आहे. आता आपण दोन्ही ट्रीट केले. सी व्हॉट हॅपन्स इन कोविड, चिल्ड्रन जनरल सी वेल लुकिंग, म्हणजे ज्यांना कोमॉर्बिडिटीज नाही आहेत ना, कोमॉर्बिडिटीज म्हणजे बाकी काय आजार नसेल बाळाला, तर कोविड इज जनरली अ व्हेरी बिनाइन इलनेस इन चिल्ड्रन. म्हणजे आपण कितीतरी पेशंट बघितलेत की आम्हाला दोघांना कोविड आहे, ह्याची टेस्ट केली तो पॉझिटिव्ह आहे आणि त्याला काहीही होत नाहीये. Have you seen? The test is positive, but the patient is asymptomatic. म्हणजे he becomes COVID antibody positive and it can be totally asymptomatic. Okay? कधी कधी पेशंटला जो ताप असतो तो आपोआप जातो. 5-7 दिवसांनी पेशंट रिकवर्स. फक्त त्यांना काय सांगायचं, हा जोरात ताप आला, थंडी वाजून ताप आला, सर्दी खोकला झाला, श्वास घ्यायला त्रास होतो आणि चाइल्ड लुक सिक, देन यू नीड टू इन्व्हेस्टिगेट अँड डू अन एक्सरे. आणि कोविडचे पेशंट आपल्या हॉस्पिटलमध्ये मॅनेज करू शकत नाही. We have to get admitted in COVID designated hospital. तर त्यांना फक्त एवढंच सांगायचं, रोज फोन करून जर नॉर्मल असेल तर सांगा, काही काळजी करू नका, कीप द चाइल्ड एट होम. ओके, तर जनरली कोविड इज अ बिनाइन इलनेस, पण स्वाईन फ्लू हाय फिवर असतो, त्याला टायमी फ्लू द्यायला लागतो आणि त्या पेशंटला रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लवकर होतो. सो आय एम मोर वरीड अबाउट स्वाईन फ्लू इन चिल्ड्रन ॲज कम्पेअर्ड टू कोविड. ओके, आणि कोविड हा लहान मुलांचा हेल्दी चिल्ड्रन मध्ये बरा होणारा आजार आहे, असा माझा अनुभव आहे. आणि दॅट इज व्हॉट मोस्ट पीडियाट्रिशियन्स से. आणि यू रिमेंबर, जेव्हा कोविडची तिसरी लाट आली होती बघा, असं लोकांना वाटत होतं की आता लहान मुलांचं, त्यामुळे यु नो गव्हर्नमेंट ऑल्सो हॅड लॉट ऑफ पीडियाट्रिक कोविड सेंटर, पण कोणीही पेशंट ऍडमिट झाला नाही. अँड आय एम ग्लॅड टू टेल यू दॅट आय हॅव नॉट लॉस्ट अ सिंगल पीडियाट्रिक पेशंट ड्यू टू कोविड इन द लास्ट 3 waves that I have gone through. So most of the patients that I have touched, seen, talked to have recovered completely. फक्त काय होतं माहिती आहे का, पोस्ट कोविड आहे ना, ते MISC जे म्हणतात ना, पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्स, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसीज इन चिल्ड्रन, दॅट हॅपन्स पोस्ट कोविड, म्हणजे महिना 1.5 महिन्याने 2 महिन्याने. दॅट इज व्हॉट यू नीड टू वरी. ओके,
सो अक्यूट कोविड मध्ये काय होत नाही, पोस्ट कोविडची कॉम्प्लिकेशन जरा लहान मुलांमध्ये दिसू येतात. ओके, इज इट One of the क्लिअर? last, sorry to interrupt. एक लास्ट क्वेश्चन घेऊयात. रोल ऑफ स्टेरॉइड्स इन फीवर. Oh, बघा, please, I will give you a, please do not use steroids in fever, especially when you do not know the cause of fever. Now, हा फार important प्रश्न. I will tell you what happens. हे बघा, fever हा नॉन इन्फेक्टिव्ह पण असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, आय टोल्ड यू, मॅलिग्नन्सी असू शकते आणि त्याच्यात ल्युकेमियाचे पेशंट पण फीवरनी येतात. तुम्ही जर हे दिलं ना वायसोलॉन आणि प्रेडिसोलॉन तर ते बरं वाटतं, पण तो ल्युकेमियाचं डायग्नोसिस उशिरा होतं आणि अल्टिमेटली द प्रोग्नोसिस इज बॅड. सो इट्स अ व्हेरी डेंजरस ड्रग टू गिव्ह इन फीवर when you do not know the cause of fever. So restrict yourself and absolutely abstain yourself from giving steroids in a patient of fever who has not been, in whom you have not come to a diagnosis of the cause of fever. Okay, म्हणजे स्टिरॉइड दिल्यावर ताप उतरतो, पण you can land into a very great problem. So don't do that. Don't do anything that will be in the long run very very dangerous for the child. आणि कधीतरी होईल, पण जेव्हा होईल ना तेव्हा इट बी म्हणजे हात भाजल्यासारखं होतं तेव्हा. ओके, येस, थँक्यू सो मच सर. म्हणजे तुमचं मार्गदर्शन सगळ्याच बाबतीत अतिशय बहुमूल्य आहे. नाव आय रिक्वेस्ट डॉक्टर प्रमोद जोग सर टू गिव्ह द कन्क्लुडिंग रिमार्क्स अँड एंड द सेशन. प्रमोद जोग सर, हॅलो हॅलो हॅलो, आवाज येतोय का? हा आला सर, आला. अरे व्हेरी गुड जगदीश, इट वॉज अ व्हेरी नाईस टॉक. फारच सुंदर भाषण आणि आमच्यासारख्या अल्पबुद्धीच्या डॉक्टरांना खूपच फायदा झालेला आहे. त्यामुळे आता त्याबद्दल सर्वप्रथम अभिनंदन. नाही, कसं आहे की आता काही गोष्टी तुम्ही बोलत असताना लक्षात ठेवल्या, त्या आपल्या मित्रांच्या फायद्यासाठी सांगतो. पहिलं म्हणजे पेशंटला पहिलं प्रिस्क्रिप्शन थर्मामीटरचं द्यायला पाहिजे, ते तुम्ही सांगितलं, ते फार महत्वाचं आहे. डिजिटल थर्मामीटर हा आई वडिलांच्या जवळ पाहिजे आणि टेम्परेचरचा चार्ट ठेवला पाहिजे. कारण काय, आपले जे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ग्रुप मधले जे पेशंट आहेत, म्हणजे त्याला आपण IT सेक्टर म्हणतो, त्याचा फुल फॉर्म खरा आहे इन्क्विजिटिव्ह अँड ट्रबलसम, म्हणजे अतिशय त्रासदायक. ते एक तर हाफ चड्डी घालून येतात, लॅपटॉप समोर आपटतात, 100 प्रश्न विचारतात, जाताना फक्त 100 रुपये देतात, एक प्रश्न 1 रुपया, असं त्यांचं आहे. तर त्यामुळे हे जे सगळे असे कॉम्प्युटर क्षेत्रातले लोक आहेत ना, त्यांना सांगायचं, हे बघा, दर 3 तास 20 मिनिटांनी टेम्परेचर मोजा. आता ते म्हणतील 3 तास 20 मिनिटं कुठनं काढली, तर त्यांना म्हणायचं की तसंच असतं, जरा थोडं त्यांना बिझी ठेवायला लागतं. त्यामुळे एखादा आकडा सांगून टाकायचा, म्हणजे मग ते तुमचं डोकं खात नाहीत. तेव्हा टेम्परेचर चार्ट महत्वाचा आहे. वेगवेगळे तापाचे प्रकार आता डॉक्टर ढेकणेंनी सांगितले. हे पहिलं महत्वाची गोष्ट म्हणजे डायग्नोसिस जे आहे ते पेपरवर लिहा. म्हणजे तुम्ही व्हायरल इन्फेक्शन लिहिलं, आता डॉक्टर जगदीशनी सगळं डिफरन्सेस 2 मोठ्या टेबलमध्ये सांगितले, व्हायरल आहे का बॅक्टेरियल आहे. पॅरासिटामॉल देऊन सुद्धा ताप उतरला पण पोरग खेळत नाही, तर मग बॅक्टेरियलची शंका आहे. तर हे सगळे जे काही पॉइंट त्यांनी सांगितले, त्यानुसार तुम्ही व्हायरल का बॅक्टेरियल लिहा. आणि तुम्ही व्हायरल लिहिलं की मग अँटीबायोटिक लिहिताना तुमचा हात थरथरेल. मी त्याला म्हणतो शेक हँड होईल तुमचा, म्हणजे हँड शेक होईल. तर त्यामुळे आता वरती लिहिलं व्हायरल आणि खाली लिहिलं अमॉक्सिसिलिन, म्हणजे शेक हँड झाला. तर असा हात जर हलायला लागला त्याचा अर्थ काहीतरी घोळ आहे. तर त्यामुळे व्हायरल लिहा मुद्दाम. आता काही लोक म्हणतील काय पहिल्या दिवशी काही कळत नाही, डॉक्टर ढेकणेंनी सांगितलं पहिल्या दिवशी खूप ताप असतो म्हणजे व्हायरल असू शकतं वगैरे वगैरे. अशा वेळेला लिहायचं GOK, म्हणजे गॉड ओनली नोज, फक्त देवाला माहिती, मला काय माहिती. पण त्यात हा GOK शॉर्ट फॉर्म आहे, तो पेशंटला काय कळत नाही, त्यामुळे तुम्ही GOK लिहून टाका. आता बहुतेक वेळा तुमचा आणि माझा काही संबंध येत नाही म्हणून हा शॉर्ट फॉर्म सांगितलाय. कारण मी मागे बऱ्याच वेळा GOK लिहायला लागलो तेव्हा माझी नर्स म्हणली, सर तुम्हाला काय कळतंय का नाही, तुम्ही सगळ्यांना GOK लिहिताय, तेव्हा तुम्ही जरा नर्सला याचा फुल फॉर्म सांगू नका, तुमच्या पुरताच तो ठेवा, गॉड ओनली नोज, म्हणजे मग पेशंटला काही कळणार नाही. मग तो म्हणेल गेल्या वेळी डॉक्टर त्याला GOK झाला होता, मग तुम्ही हसा मनातल्या मनामध्ये, असू द्या. तेव्हा आता डायग्नोसिस लिहा व्हायरल किंवा बॅक्टेरियल, म्हणजे तुम्ही अनावश्यक अँटीबायोटिक लिहिणार नाही, हे लक्षात ठेवा. आणि महत्वाची गोष्ट, गरज असेल तरच इन्व्हेस्टिगेशन करा. उगाच उठसूट आला की जा हिमोग्राम, CRP आणि NS1 IgG IgM करून ये म्हणून नका पळू. आता कसं आहे की काही डॉक्टर मंडळींची प्रॅक्टिस ही लॅबोरेटरीच्या प्रॅक्टिसवर अवलंबून असते, पण तसं करू नका. तुमची प्रॅक्टिस ही तुमच्या मेंदूवर, बुद्धीवर चालू ठेवा. माझे वडील मला सांगायचे
तुझ्या ज्ञानावर जग, पेशंटच्या अज्ञानावर जगू नको. बरं, तर त्यामुळे तुमचं जे ज्ञान आहे त्याच्या आधाराने तुम्ही जगा. आणि अँटीबायोटिक देताना सुद्धा थिंक बिफोर यू इंक. म्हणजे काय, तुम्ही लिहिताना विचार करा. आता डॉक्टर ढेकणेने सांगितलं की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन असेल तर सेफिक्झिमचा वापर नाही, पण मॅक्सिमम आपले फॅमिली फिजिशियन कोणताही आजार आला तरी सेफिक्झिम ठोकतात. तसं ठोकू नका. सेफिक्झिम हे डिसेंट्री, युरिनरी इन्फेक्शन, टायफॉइड अशा आजारांसाठी आहे, ज्याला म्हणतो ग्रॅम निगेटिव्ह. आणि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन असतात ते न्यूमोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, हे सगळे जे आहेत ग्रॅम पॉझिटिव्ह, त्यांच्यासाठी अमॉक्सिसिलिन लागतं. तर 1-2-3 अँटीबायोटिक फक्त प्रॅक्टिसला लागतात. एक अमॉक्सिसिलिन, एक सेफिक्झिम, फार तर एखाद्या वेळेला तुमचं क्लॉक्सासिलिन लागतं स्टॅबसाठी, आणि कधी कधी ॲझिथ्रोमायसिन, आणि अगदीच रिकेटशिया वगैरे आला तर मग डॉक्सीसायक्लिन. तर एक 4-5 अँटीबायोटिकची माहिती जरी तुम्ही करून घेतलीत ना, तरी तुमच्यासाठी फिवरची मॅनेजमेंट इतकी सोपी होईल की काही विचारू नका. आणि याच्या जोडीला स्टिरॉइडचा प्रश्न एकाने विचारलं, ते फार बरं झालं. खूप कॉमन आहे स्टिरॉइडचा वापर करणं, पण कृपा करून स्टिरॉइड मुलांना देऊ नका. तेव्हा थर्मामीटर जवळ ठेवा, डायग्नोसिस नोट डाऊन करा, टेम्परेचर चार्ट ठेवा, गरज असेल तरच इन्व्हेस्टिगेशन करा, पण अगोदर बुद्धी वापरून क्लिनिकल डायग्नोसिस करा. आणि अँटीबायोटिक लिहिताना 10 वेळा विचार करा. 80 to 90% आजार हे व्हायरल असतात, त्यामुळे अँटीबायोटिक द्यायची गरज तशी पडत नाही. आणि त्यामुळे हा तुमचा प्रवास जो आहे, म्हणजे ताप ट्रीट करण्याचा प्रवास, तो चालू ठेवा. कधी कधी चुकाल, अडखळाल, धडपडाल, खड्ड्यात पडाल, पण त्या खड्ड्यातनं उठा आणि पुन्हाही तसा प्रवास चालू ठेवा. आणि हा तुमचा प्रवास डॉक्टर ढेकणेंसारख्या तज्ञांच्या मदतीने अतिशय सुखाचा होवो अशी इच्छा व्यक्त करतो, आणि हे माझे कन्क्लुडिंग रिमार्क संपवतो. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. म्हणजे तुम्ही सारांश एकदम परफेक्टली एकदम छान मांडला सर. थँक्यू सो अरे, मच. डॉक्टरांनी भाषणच इतकं सुंदर दिलं की मला सारांश करायला काही त्रासच नाही पडला. त्यांनी सगळं सविस्तर सांगितलं, आणि त्यांची ती खूबी आहे, थोडक्यात आणि अतिशय सुंदर सोप्या शब्दात ते सांगतात. त्यामुळेच म्हणलं की आमच्यासारख्या अल्पबुद्धीच्या डॉक्टरांना सुद्धा लगेच समजून जातं. बरं, ओके. जरा प्रवासात असल्यामुळे कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम आहे, पण तरी सुद्धा काही हरकत नाही. बहुतेक ऐकू आलं असावं. थँक्यू सो मच सर. इट वॉज रिअली व्हेरी व्हेरी वंडरफुल ऑफ यू. आणि तुम्ही एवढ्या प्रवासात सुद्धा वेळ काढून नाही दिला, तर इट इज रिअली अ ग्रेट प्रिव्हिलेज ऑफ अस, अँड इट्स रिअली अ ग्रेट ऑनर टू हॅव ऑल यू पीपल ऑन द स्क्रीन टुडे. इट्स रिअली आवर ग्रेट ऑनर. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Now, after these wonderful remarks by our chairperson, I would invite Dr. Sriram Kalyankar, Joint Secretary of NIMA-Maharashtra State, for the vote of thanks. Dr. Kalyankar, sir. Yes, sir. नमस्कार सर. नमस्कार. निमा अमृत महोत्सव निमित्त निमा महाराष्ट्र राज्य शाखेने जो ज्ञान यज्ञ वेबिनार सिरीज सुरू केली आहे, मागच्या 11 सिरीज अशा सरस झालेल्याच आहेत. थँक्यू. आणि ह्या पुढच्या सिरीज पण आजची सिरीज पण एकदम अतिशय उत्कृष्ट आणि एकदम हसी मजाकच्या याच्यात झालेली आहे. आणि टेम्परेचर डायग्नोसिस अँड मॅनेजमेंट ऑफ फिवर इन चिल्ड्रन्स. फिवर हा एवढा व्हास्ट सब्जेक्ट असून सरांनी अगदी खेळीमेळीचे वातावरण आणि कसं एकदम आपल्याला असं वाटत होतं की हे स्पीच अजून संपू नये, असंही प्रत्येक बसलेल्या आपल्या अल्पबुद्धी डॉक्टरांना जे जाणवलं. खरंच सरांनी खूप अगदी सोप्या भाषेत समजून सांगल्याबद्दल डॉक्टर ढेकणे सरांचे मानावे तेवढे आभार कमीच आहेत. कारण यापूर्वी पण आपण अध्यक्षांना अशीच विनंती केली की सरांचं वन्स मोर असं स्पीच झालंच पाहिजे. कारण आपण डे टू डे प्रॅक्टिस मध्ये बघतो की पेशंट जर म्हटलं साहेब ताप कमी होतच नाही, तर आपल्याला निश्चितच आपल्याला टेन्शन आलेलं असतं आणि आपला ताप पडलेला असतो. पण सरांच्या या आजच्या बोलीभाषेतून असं आज जाणवलं की या सरांनी ज्या सांगितलेल्या ज्या मार्गदर्शनानुसार आपण जर चाललो, निश्चितच आपलं टेन्शन पण कमी होईल. आणि सर्वात डायग्नोसिस, बाळाचं डायग्नोसिस करायचं म्हणजे खूप अवघड परिस्थिती असते. कारण ते लहान बाळ काही सिम्पटम सांगत नसतो. कारण हे जेज करणं म्हणजे हे आपल्या बुद्धीचं कुठंतरी परीक्षा असते. अशा अवस्थेत कसं डायग्नोसिस करायचं आणि कशी ट्रीटमेंट करायची हे साध्या आणि सरळ भाषेत सांगितल्याबद्दल मी सरांचे महाराष्ट्र निमा शाखेतर्फे आभार व्यक्त करतो.
तसेच आजच्या ट्रॅव्हलिंग मध्ये असून सुद्धा व्यस्त असून चेअरपर्सन श्री प्रमोद जोग सर, जे की टास्क फोर्सचे मेंबर असून एवढ्या व्यस्त याच्यातून त्यांनी GOK फॉर्म्युला जे सांगितला खरंच अतुलनीय आहे. आणि त्यांच्या अगदी शॉर्ट याच्यामध्ये जे त्यांनी टिप्स दिल्या ते खरंच आपल्याला मार्गदर्शक पण ठरतील नेहमीच. त्यांचेही मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच या प्रसंगी आपले निमाचे ज्येष्ठ सदस्य डॉक्टर मनोहर रामचंद्रानी हे पण उपस्थित होते. तसेच आजच्या हे सर्व घडून आणण्यासाठी जी आपली टेक्निकल टीम आहे, डॉक्टर गिरीश डागा असो, त्याच्यानंतर डॉक्टर मनीष जोशी सर, डॉक्टर प्रज्ञा कोशे मॅडम, या सर्वांचे पण आभार व्यक्त करतो. तसेच हे स्पॉन्सर सर्व घडून आणण्यासाठी जे आपला स्पॉन्सरशिप लाभलेले स्पॉन्सरशिपचे सेवी सॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे चे मेहता सर यांनी या अगोदर पण असं सहकार्य केलेलं आहे. त्यांचे पण खूप आभार. त्यांचं पुढेही पण सहकार्य लागणार आहे. तसेच कोऑर्डिनेटर फॉर वेबिनार सिरीजचे डॉक्टर विष्णू बावणे सर व पद्मनाभे केसकर सर व लास्ट बट इन लिस्ट सर्व जे पार्टिसिपंट आज प्रेझेंट होते आणि त्यांनी आज ज्ञान यज्ञाच्या याला उपस्थित राहून आम्हाला उपकृत केले, त्याबद्दल सर्वांचे पुनश्च एक बार निमा महाराष्ट्र शाखेतर्फे आभार व्यक्त करतो. जय निमा. ओके, तर आता GOKचं सगळ्या PKनी म्हणजे गॉड ओनली नोज असं सगळ्या फिजिशियन्स नोज करायला पाहिजे आता. त्यामुळे सगळ्या PKनी कन्फर्म करला असेल तर मी वरिष्ठांची परवानगी घेऊन हे सेशन कन्क्लूड झालं असं हे करत असतो. तुमची जर परवानगी असेल जाधव सर. आणि येस, सो वी डिक्लेअर दिस session as end and thank you everyone. It was really a wonderful time and Jog sir, Dhekane sir, Ramnani sir, तुमचं मार्गदर्शन, it was really wonderful. Thank you so much everybody. सगळ्या participants पण मनापूर्वक आभार. थँक्यू. Thank you. डॉक्टर सुहास, डॉक्टर संतोष. परत भेटूया. धन्यवाद. थँक्यू एव्हरीबडी. Yes, thank you. ओके, बाय. It's our pleasure to welcome you all, and it was our pleasure to listen to you, sir. And we'll meet again. Definitely. Thank you.